Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. ‘Yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan tasha mai tarin albarka Africa TV3, ina mana gaisuwa irin ta addinin musulunci, ala wahiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanmu da sake saduwa a wannan shiri namu na mu guji, ko kuma mu ce mu gudu tare mu tsira tare. Kamar yadda muka sani, shiri ne da yake ɗauko ɗaya daga cikin wasu ababe da Allah subhanahu wa ta'ala ya hore mu da kar mu yadda mu aikata shi, kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara nanata mana cewa kar mu aikata shi. To kamar yadda muka ce shirin dama takensa shine mu gudu tare mu tsira tare, to za mu tunatar da kanmu ne wani zunubi da yakan gadar da fushin Allah subhanahu wa ta'ala, don tunatarwan ya sa mu guji wannan zunubin, kar mu fada cikin shi. Zunubin da na so in tunatar da mu a cikin wannan karatu namu na yau shine zunubin da ya shafi sihiri ko kuma bokanci. Lalle mu sani cewa sihiri wani babban abu ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sifanta mai yin shi da me? Da kafirci. Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cikin alƙur'ani yadda yake gwada mana a shi'umcin yin sihiri da kuma hukuncinsa ga duk wanda ya aikata shi. Allah ya faɗa cikin doguwar aya da yawancinmu muna karanta ta, wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaimanu walakinna shayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Allah subhanahu ta'ala ya ba mu labari, yake ce wa ma kafara Sulaiman. Annabi Sulaiman bai kafirta ba, domin mun sani akwai waɗanda suke ganin cewa annabi Sulaiman mu'ujizozi da Allah subhanahu ta'ala ya bashi sihiri ne, sai Allah subhanahu ta'ala ya ƙaryata su, yake cewa ba sihiri bane, bai kafirta ba, sai dai walakin na shayatina kafaru, ainihin shaidanu su suka kafirce. Saboda me? yu'allimuna nasa sihra, saboda suna sanar da mutane, suna koya wa mutane sihiri. Kaga a nan wurin Allah subhanahu wata'ala ya ambaci sihiri da kafirci. Lokacin da mutum ya yi sihiri to ya kafirce. Kuma idan muka kalli yawancin abin da yake faruwa a gurin bokaye a halin inda muke rayuwa, za mu ga bauta ce suke yi ta aljanu, su musu wasu abubuwa, sakamakon waɗannan abubuwan da suka musu su kuma sai su masu sakanya musu da faɗa musu wasu abubuwa, wanda Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya gwada mana cewa yadda suke zuwa su sato ji daga sama, wanda in suka ji na gaskiya guda ɗaya sai sun ƙara guda 99 ƙarya a kan shi. To anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gwada mana cewa mu guji sihiri, domin ya lissafa shi cikin zunubai da suke rusa ɗan adam gaba ɗaya. Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin da ya magana akan cewa mu guji wasu abubuwa guda 7 da suke rusa ɗan adam, bayan ya ambato shirka da Allah subhanahu wa ta'ala, a cikin wannan hadisi ya ambaci sihiri. Ya ambaci sihiri, ya ce mu guji sihiri, mu guji sihiri, domin yana daga cikin abubuwan da suke rusa ɗan adam, suke hallakar da shi gaba ɗaya. Balma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kafirci ne sihiri. Sannan Ali ibn Abi Talibin radiyallahu anhu wa arda ya rawaito hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam, yake cewa thalathun la yadkhuluna aljanna, akwai wasu sunfin mutane guda 3 da ba za su shiga aljanna ba, ba za su shiga aljanna ba. Na farkon su shine mudminu khamrin, wanda yake shi kawai ko yaushe a maye yake, ko yaushe shi kawai ya a high yake, kawai ya sha giya ya yi tatil, wannan baya shiga aljanna. Wa qati'u rahimin, da mai yanke zumunci shi ma bai shiga aljanna. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka. Sannan kuma wa musaddiqun bis sihr,
wanda yake gaskata ainihin sihiri, ba mai yin sihirin ba, wanda yake gaskata sihiri. Saboda haka 'yan uwa a musulunci mu guji sihiri, domin babu abin da yake yi sai nisanta mu da Allah subhanahu wata'ala da kuma nisanta mu da addinin musulunci da ɗamfaruwa da zuciyarmu da wani abin da bai kai Allah subhanahu wata'ala ba. Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon guje masa. Za mu tsaya a nan gurin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.